from a human perspective, we are ready to meet their families, have a conversation with them, and see what else we can do to support them. Your Excellency, our doors are open. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen onyiso joma nowito wedegi e kinde ng'anyo mondo obed thuolo mar twak kodgi e yor yudo kony. Wan kaka jande kumineno wakudre kaka no kumineno wachokre ka wan kaka Victor koyo kijana mora mora nikini kata ka ng'anyo chakre kineno ko Kenya donje ng'anyo no chakwuoth mos kendi wuoth kidhi odi. Rowere counties mopogore opogore pacho ka okwado ng'anyo mochan timo odiechieng' makiny ka gidwaro mondo pek omiw dongruok ma pacho ka. Achija auchiel mitudo gi nek mar Albert Ojwang otamore ketho makamano e kinde mochwal gi e doho ma Kibra. Machiegni koromogi tudri kodwa laiwa marote machuok en ariyo adek auchiel nono bende wayudore e mbui mopogore mag oganda kama inyalo twak kodwa e mbui mar Facebook, bende inyalo twak kodwa e mbui mar Instagram, mano mar X kaachiel kod mbui mar TikTok. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kawachako en jatend piny William Ruto kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odok ne obila ma pacho ka ma osebedo ka iseyo e wi tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Kane giwuoyo kar jot ma jatend piny gikoni piny owacho oikore mar siro obila kendo chiwo lwasi mowinjore mar tich. Jafao mar Armstrong Osutwa miyowa ler. E kinde ma obila medo yudo siem ka ichudogi kod tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, jodito e sirikal to ni kod paro mopogore. Jotelo mopogore opogore sani koro dok ne obila kendo gisiro gi lwedo ariyo tije ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ne otelo ne kweth mane ogolo poch ne obila ka owacho ni kata obedo ni lwasi mar siasa pacho ka osebedo matek, obila go osebedo gi luor ne jopiny kaachiel kod josiasa kendo ni tich makama oseketo gi e thuolo manyime kaka obila maber mogik e kind pinje Afrika. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. Despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. Murkomen bende ne osiemo wang' rawere mag Gen Z machano dhi e ndara ka wacho ni gionge gi ratiro wi weche mag iwago. Owacho kata kamano ni migao no oikore mar romo gi jogo mane wito nywandgi e lwet obila. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. Jatend migao no ne ogolo siem ne kweth maketo sirikal tesre ka okonogi ni giwe tiyo marach gi rawere kelo tulo pacho ka kendo ni obila biro rado kodgi gi teko poni gidhi e ndara. We have received a notice from some of the political actors who, Your Excellency, not just few months ago, they were standing where I'm standing. But Your Excellency are sitting now planning, buying machetes and rungus, trying to distribute to young people to cause violence in town. And they want us to sit here, fold our hands, and say that that is an Article 37 of our Constitution. Your Excellency, the national police and our police officer must be ruthless in dealing with such criminals. Kata kamano wacho ni sirikal ni thuolo mar twak gi jogo duto moseyudo midhiero kalore kod ng'anyo mosebedo pacho ka. Jatend piny William Ruto e kinde no bende ne odok ne obila ka wacho ni omor gi tije ma obila osebedo ka timo pacho ka kendo ni gibiro bero lwasi mag tich kod chudo mag obila. Oyango ni giketo tenge atamalo 20 mag ute ma nengo gi oyweyo ne obila. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, we are making steady progress in improving the terms of service of our policemen and women. We are going to dedicate at least 20%
of those housing programs to our policemen and women. Jatapinyo yango ni bedo bila mapacho ka e piny Haiti mar keto kwe en ranyisi ni obila mapacho ka ni kod luor kendo ni piny Kenya ikore mar rito obila kod familia margi. What our policemen and women have done in Haiti, for example. Kenya was chosen amongst many nations because we have a professional police service. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Achija uchiel mitudo kod nek mar Albert Ojwang otamore ketho makamano e kinde ma apis Jomin Buche otamore kwa mar weyo gi thuolo gi rambon okinde familia Albert Ojwang wacho ni bedo ni achije go ni thuolo ok mi familia Albert chuny mokwe. En chenro manotimore kendo ma elipodno. My lady, I urge you in developing the jurisprudence as is an obligation over you, that this court finds that whenever a compelling reason is established, the court should not just deny bail, but must deny bail. That where we have established a compelling reason, the court's hands are tied and it must deny bail. The accused persons are facing a possible death penalty. And this is a critical consideration that this court should address. Secondly, in regard to the fourth accused person is a deserter from the National Police Service. The fourth accused. The fourth accused. We've attached a police signal that declared him a deserter, a signal from the GSU commandant. This is, of course, a person who clearly is not willing to submit to lawful authorities. Riwruok mag jodolo mag din kopere kotenegi kod jakom margi Reverend Morris Muhatia osiro ng'anyo mar rowere mag kweth mar Gen Z ka gikoni duond rowerego en mar rieyo telo mapacho ka. Motone romo maduong' mar paro rowere mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo, jodolo gi okwayo piny owacho mondo chiw arita makare. Kane rowere to gikwayo mondo ng'anyo margi obed mar kwe, ka bende gilombogi mondo kik giti kodgi marach kod kweth mag josiasa. Jodolo gi loso e kaunti ma Nairobi kama bende gikwede choko moko mosebed kitimo kod josiasa ma otenore korka sirikal e chenro mar economic empowerment. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. The church loves and cares for you. Beware of those who may wish to manipulate you or influence you for ill. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? Ikine mar rowere mag Gen Z pango dhi ng'anyo mar rapar mar jogo manonegi higa mokalo tarik 25 ma kuom rowere boma ma Kisumu to kwedo wachno kendo gilero ni gin kaka rowere boma ma Kisumu gikwedo wechego ka gijiwo rowere moko makaluo bende owere gi ng'anyo. Giyango ni sani girito mana dongruok e sirikand Manyuanda. Kochopo wach mandamano, we want to say no to mandamano ne jo Kisumu County. Possible Kisumu County man ok timre kendo wan kanyakla kamoro achiel kendo wabiro chungi police kamoro achiel mondo watim chik madwarore. Waseno ni Kisumu kaendi wiwa poko wil gi bibi bende mano ne Nyalenda. Wiwa poko wil go chieng mano ne Kondele. Wiwa poko wil go tiene mano ne Scott mano ne stage. Nikech sani ok wadwa mondo ng'ato chako to Kisumu kendo ok wadwaro mondo Kisumu ka wabedi watimo wala watimo giwa watimo pile mondo wadhi mbele gi
ondiko emomiyo wan kaka jo-Kisumu wawacho chakre kawuono ni maandamano makiny wan kinyo kwadhiye. Wasetimo bura gi jomadongo, wasetimo bura gi mine, wasetimo bura gi vijana, wasetimo bura gi johala duto tema Kisumu ka. To wawinjore ni there is no need for demonstration tomorrow. To wawacho ni kaka oganda ma jo-Kisumu, kaka oganda ma Luo Nyanza, wang'eyo ni nitie jowa mathoth kabisa ma wasewito e kinde ma wadhi e maandamano. This is our clarion call. Ng'anyo makinyo kwang'eyo its agenda. Because one, wang'eyo ni the IPOA nitiere gi the cases ma nitiere go before it. Case mar Karaoke gi case mar Albert. Wang'eyo ni cases go te nitiere before the IPOA. Cases manosetimore Kisumu wa kaendi mag extrajudicial killings, the police brutality. IPOA waseromo godo severally. Kendo se assure wani cases go gidhi maber. E kaunti ma Homa Bay ne jogo makeno ratich rowere kaunti no okone rowere kaunti no mondo yioti kod thuolo magin go e donjo e chenro mopogore manyalo miyo gibedo gi yuto mondo ngimagi makiny obed makare. E kinde magi kedo kod telo kana gitero ne telo makare piny Kenya. E romo mar twak gi rowere kaunti no, riwruok mok mar piny owacho mar Community Action for Health and Development oyango ni ng'ur ma kinde ka kinde mar rowere bedogo nyalo mana rumo ka rowere giwegi owuok oko mar kawo thuolo mag-gi kamoting'o lemo mag siasa kod tiyo gi migepe ma sirikal mar siro dongruok mag-gi. Romo ma kamano bende ne okelo kanyakla ruodhi kod apisas mawuok e bad migawo mar rowere mane jiwo rowere Homa Bay mondo ti kod thuolo magin go sani mar bero ngimagi makiny. Gimomiyo watimo chenro masani wan go mar involving the youth en ni e Kenya ka waneno gima timore sani ni jomatindo osebedo gi chandruok nikech ka piny ru okinyi onge tich. Kibire leadership ka iyudo ni jomadongo ema bedo recycled. Koro mae momiyo wawacho ni it is now time mondo jo youth jomatindo okaw okang' ni gini en piem. Forum mabire kauno ni en mar jo-Shad ma ne gidwa ni mondo youth ong'e anena ni to how can they actively participate in democracy, good governance and democracy, space magin godo kaka youth. And abiro ka mondo anyis youth ni for you to know your democratic right, first of all you must have some knowledge. Kisebedo gi some knowledge and then you must actively participate e forums ma government provide gi. Kawono ni nwakelo youth kanyakla mondo mi wawache gigo mosebedo ka chandowa kaka jopiny. Wan kaka yude gi gik mosebedo ka timre recently kuom thoe kod finance bill gi mamoko go eko. Nwaneno ni ber kanyakla mondo wakel jo youth kanyakla mowuok kuonde mondo wa discuss gigo ma nyalo ko watimno kaka jo yude kata mwako watimo kaka yude to nyalo miyo Kenya bedo in a better place. Hakoro dong mana seche manok kende to odiochieng' makiny mar rowere mag Gen Z chano bago ng'anyo mar paro jowetegi mano wito ngimagi kokalo kuom obile ng'anyo ma higa mokalo. Rowere kaunti ma Siaya onyiso chung' margi ni ngang' ok giniwuog oko mar dhi e ndara odiochieng' makiny. E tok margi jofwamb weche, rowere go ywak ni osebed kitiyo kodgi kaka olalo mar kalo kendo yudo olemo mamit loka machielo ka gin to gidong' gi midhiero mokalo. Bende ne gijiwo rowere wetegi mondo kik donjre e chenro mar ketho chenro mag ohala kod dongruoge mopogore ma sirikal osebedo ka chwalo e kor gwenge kaka gedo mar apaya e kind mamoko. Onge. Onge mama moti kata jaduong' kata na baba moti mibrenjo no nego. Ng'ami brenjo en kijana. Omiyo wan kaka jande mineno wakudre kaka no mineno wachokre ka. Wan kaka Victor koyo kijana mora. Nikini kata ka ng'anyo chakre kino ok nyalo donjo ng'anyo no. Chak wuoth mos kendi wuoth kidhi odi. Awuon nalalo siepna mageno kane onege gi polise. Tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya. Lakini kuom gigo manotimore we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara mondo kendo negwa. One peaceful okwadwa ng'anyo because nyithindogo ema ioro mbele dhi e ndara giketho gik moko tichwe inegogi. For example kwa kao kes manyocha timre chande neno ka rawera cha owito ngimane to jomodong' gidhi mbele gi ngimagi to babane winjo malit kabisa. Ng'anyo mokalo ne waneno mudho. Nyithindo no biro mano ketho gikwa mano hadho rech mane no timre nadi.
ne waringi chiro makata an tienda notur nyaka sani. An gi ng'ol ka enigo e wach ma ng'anyo. To ng'anyo mokalo ne notimre kod ji mandara ne nowang', gik moko noketh, nogo ji siaya ka. Ma nyathi moro achiel ma japlamba noneg. Joji oseriwre maber ma dhano tiyo kamoro achiel. Gi ng'ata tiyo gi nyawadi kamoro achiel. Iseche gi ka ng'udhi e ng'anyo. Nitiere jowasigu moko mosenyiew madwa donji kindu kata dwa dhi kwalo gik ji chiro, to uni emibiro negou nikech gin polisi otemena ong'egi. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties ma odonjo gi rimiti winjruok kod kambi yedhe ma Unigen ma yudore e piny Amerka e chiwo yedhe ne tuo ringa mar remo kod tuoche mamoko. E kinde chenro mar keto seino e boma ma Kisumu, gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o owacho sirikal mare biro keto tim chenro mopogore mar pogo yedhego e bero sekta mar thieth kaluwo. Kaunti ma Kisii, Migori kod mano ma Homa Bay gin moko kuom counties ma biro yudo ber kokalo kuom chenro mag yedhego. Important because sickle cell is a very prevalent disease, as you heard in the speeches here. And we cannot continue relying on importing drugs from abroad. First, it's expensive. Secondly, sometimes it may not be there. And thirdly, we need to control and ensure that what we get is what is valid. We are going to start phase 1, as the governor said, to manufacture the drugs in the US, import in bulk, and then do packaging in Kenya. And what are the two most important things we are looking at? One is we are for sure going to create employment. We know Africa, not just Kenya, has a very high educated population, which we want to stage up whereby once we start packaging, we'll increase to whereby we go to full sketch manufacturing. And we are going to conduct a clinical study here in Kisumu to prove that either when combining these two medications, you have synergistic effect, or if it's the same effect, you will reduce the dose. Riwruok mar Shofko ya obade machielo e gwenge ma Sega County ma Siaya kama gichiwe bas mar konyo chenro mopogore mag dongruok e gwengego. Jaratije mar Shofko Kennedy Odede wacho ni ya obade no en chenro mar chwalo chenro mag gi machiegni gi jopiny. Center no oyang' ni biro chiwo tiegruok mag ICT, ohala kaachiel kod karo makanyakla kod chiwo tiegruok e weche mag telo. Bas mochiwno oyang' ni biro konyo safache mag riwruoge joma mine, romo mag thieth e kind mamoko. Nafuraha kuwa mumejitokeza kwa wingi mkajiunga na shirika hili ambalo limeleta mabadiliko makubwa katika eneo letu. Na naamini kuwa mutakuwa ambassadors wema, mabalozi wema katika mashinani ili watu wengi waweze kujiunga na shirika hili kwa sababu kweli tunaona matunda yake. Ajao yoma ajasi ya county. Tokaja okaero siasa. Tole tugi mara kia kakabuono. Sia koko nyenye. Dotelo yawa. We have to be one thing. Wako koka inya. Wariwe uru. Wakonjowa. Kora bori kama mabiro ma election. Jogo kora doni. Kwa hivyo sana tolo manikagi. Ananya tiu. Okada siasa. Wanilu pin. Watika kagimara di achiel.